Ultima hora en espaga. La borrasca Claudia Montin al país bayo alerta roja este jueves. Segnemet, en las provincias de Villa, Caceres y Salamanca se han registrado entre 150 y más de 200 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas, provocando inundaciones, cortes de carreteras y un aumento del. Los expertos advierten que las lluvias extremas continuarán durante todo el día, acompañadas de vientos muy fuertes, caída de árboles y riesgo de desbordamientos en zonas bajas. AMET también confirma que el mal tiempo seguirá durante el fin de semana, con una bajada general de las temperaturas. En toda la península y más lluvias intensas en el centro y norte del país. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejados de ríos y torrentes, y seguir las actualizaciones oficiales del servicio meteorológico. Storm Claudia está golpeando con fuerza, y el nivel de alerta sigue activo. Mantente informado y toma precautions. Y no olvides de like, comentar y suscribir a Vision Global TV. Gracias por ver.